Hare Krishna, Guru Maharaj. We may begin, I hope. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, so we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 15. Text number 15. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 1, творение, глава 15, текст 15. Yo Bhishma Karna Guru Shaurya Chamushvabhadra Ranjanya Varya Ratamandala Manditasu Agre Charomana Vibho Rata Yutapanam Ayur Manamsi Chadrisha Saha Oja Archat Yo Bhishma Karna Guru Saurya Chanish Vabhadra Rajanya Valya Ratamandala Manditasu Agrocharom Mana Viborata Yutapanam Ayur Manamsi Chadrisha Saha Oja Archat. Alright, you can read the translation. Перевод. Именно он сократил жизнь каждого и на поле битвы лишил бодрости духа и способности размышлять огромную фалангу воинов, построенную кауравами во главе с Бхишмой, Карной, Дроной, Шалией и другими. Они были построены по всем правилам военного искусства, так что этого было вполне достаточно для победы. Но продвигаясь вперед, он, Господь Шри Кришна, сделал все это. Purport. Комментарий. Абсолютная личность Бога, Господь Шри Кришна, распространяет себя посредством своей полной части Параматмы, находящейся в сердце каждого, и таким образом управляет каждым, давая память, забвение, знание, лишая разума и направляя всю прочую психическую деятельность. Бхагавад-гита 15.15. Как Верховный Господь, Он может увеличить или уменьшить продолжительность жизни каждого живого существа. Таким образом, Господь направлял ход битвы на Курукшетре в соответствии со своим планом. Ему нужна была эта битва, чтобы утвердить Юдхиштхиру императором этой планеты. И чтобы облегчить выполнение этой трансцендентной задачи, он своей всесильной волей убил всех, кто оказался в противоположном положении. Противная сторона обладала огромной военной мощью, которую подкрепляли такие великие военачальники, как Бхишма, Дрона и Шали. Ты физически не смог бы выиграть битву, если бы Господь помогал различными тактическими приемами. Такими тактическими приемами обычно пользуются государственные деятели, даже в современных войнах. Но все они осуществляются на материальном уровне с помощью сильного шпионажа, военных хитростей и дипломатических маневров. Но Арджуна был любящим преданным Господа. Поэтому Господь сам осуществил все это, так что самому Арджуне не пришлось
Ни о чем беспокоиться. Таков путь преданного служения Господу. Я прошу кому-то из вайшнав включить запись, если есть такая возможность. Шутал Гурупаду. Om Jnana Timarandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Saprajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishaka Nitamscha He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're hearing Arjuna explain to Maharaj Yudhishthira about what has happened and how Lord Krishna has departed from the world. Итак, мы слушаем про то, как Арджуна рассказывает Махараджи Юдхиштхире, что случилось и что происходило при встрече с Господом Кришной. He is describing all of the wonderful events which took place when Lord Krishna was present with him. Арджуна описал одно из чудесных событий, которое имело место, когда они были вместе с Кришной на поле битвы. Although the army of the Pandavas was much smaller in size, somehow they were able to overcome the very powerful army of the Kauravas. Хотя армия пандав была гораздо меньше по размеру, им, тем не менее, удалось преодолеть в бою численное превосходство армии Кауравов. So the Kauravas had many powerful warriors in their army, people like grandfather Bhishma, and then Drona, and then Karna, and also mentioned the name of Saurya. So they were all Maharathis. They were very powerful people. И это при всем при том, что армия Кауравов имела в своем составе выдающихся полководцев, таких как дед Бишма, Дрона, Карма, здесь упоминается Шалья и другие. Это были Махарадхи, то есть очень могущественные воины. Of course, the Pandavas were also there. The 5 Pandavas, they were also powerful. They're also Maharathis. So certainly they could give a good fight against the Kauravas. Безусловно, сами 5 пандавов тоже были махарадхами, великими воинами, поэтому эта битва была довольно-таки впечатляющей.
the Kauravas were powerful in the material sense, but not in the godly sense. They did not have the purity of the Pandavas. Конечно же, Кауравам было не тягаться с чистотой пандавов. So, in the Bhagavad Gita, we read of the description that before the battle took place at Kurukshetra, we read how there were visible signs of the victory of the Pandavas. There were many different things which were in favor of a victory of the Pandavas. В Бхагавад-гите в начале описывается перед самой битвой, как были заметны внешние признаки победы пандавов в этой битве. For example, Arjuna had many weapons. He had this powerful bow, the Gandiva bow, and he had also an indestructible chariot which had been given to him by Agni, the fire god. Например, у Арджуны был особый вид оружия, это удивительный лук Гандива, и также непобедимая колесница, которая была подарена богом огня. And he had different astras which were given to him by different demigods. So Arjuna was certainly a powerful threat to the victory of the Kauravas. Также у Арджуны были разные астры и виды оружия, которые были ему подарены богами, так что он имел достаточный перевес или возможность выбора из Кауравов. And then there was the auspicious sound of the conch shells. Before the battle, the different warriors blew their conch shells. Even Lord Krishna blew his panchajanya, and the sound of the conch shells was very powerful, and it pierced the hearts of the Kauravas. Еще одним благоприятным признаком был звук, особый благоприятный звук раковины, которые протрубили перед началом битвы. Кришна дул в свою раковину, Панчаджани, Арджуна дул в свою раковину, и этот звук, говорится, пронзил сердца Кауравов, заставив их трепетать. Then there was also the auspicious marking of the flag on Arjuna's chariot, which was marked with Hanuman on his flag. Таким же особым признаком был флаг на колеснице Арджуны, изображающий Ханумана. Это также предвещало победу. Hanuman was praying to the Lord, Arjuna was praying to the Lord, that let me fight, just like you fought Hanuman, just like Hanuman, you fought so well to help Lord Ramachandra have victory in the battle of Lanka. So please bless me that I can also fight for the pleasure of Lord Krishna. Арджуна молился Господу о том, что подобно тому, как Хануман принес победу Господу Рамачандре на Ланке, также пусть и Господь своей милостью даст победу ради самого Господа Арджуны. So another sign was that the God, because Lord Krishna is there on the side of Arjuna, Lord Krishna is the husband of the goddess of fortune, so that's a very important factor in the favor of the Pandavas. Но самым главным фактором успеха было то, что Господь Кришна присутствовал на стороне пандавов. Он является супругом богини удачи, поэтому уже одно это указывало на победу пандавов.
Also, the battle was taking place at Kurukshetra, which is a dharma kshetra. It's a place of religiosity. So that's also in favor of the Pandavas, who are very pious and religious people. Само место, на котором происходила битва, это место Курукшетра, которое называется также Дхарма-кшетра, священное место, поэтому само место также благоприятствовало пандавам в битве, поскольку они были благочестивы и религиозны. And then the main factor in the favor of the Pandavas is that Lord Krishna is on their side. And wherever Lord Krishna is, then that creates good fortune for his devotees. Поскольку Господь Кришна находился на стороне пандав, то это создавало удачу. Это автоматически приносило удачу пандавам. And Srila Prabhupada in his purport talks about how Lord Krishna did some different tricks to help Arjuna through difficult situations. В комментарии Шрила Прабхупада говорит о том, что Господь помогал разными тактическими приемами пандавам, и это тоже помогало. If Krishna had not helped, Prabhupada writes in the purport, if Lord Krishna had not helped him, then Arjuna and the Pandavas could never have won the battle. Несмотря на все, Прабхупада пишет в комментарии, если бы Господь не помогал Арджуне различными тактическими приемами, физически он не смог бы выиграть. In fact, and Srila Prabhupada also comments how statesmen and politicians, they also perform tricks, just like Lord Krishna performed tricks to help Arjuna. Politicians and statesmen, they also do a lot of tricks to keep themselves in power. Прабхупада дальше подчеркивает, что так же, как Господь помогал Арджуне разными тактическими приемами, такими же тактическими приемами пользуются часто государственные деятели в современных войнах. И все они осуществляются с помощью разных приемов. Arjuna enjoys a very intimate relationship with Lord Krishna. He's a very dear devotee and also an intimate friend of Lord Krishna. So Krishna has a special feeling for his devotee, Arjuna. Арджуна наслаждался особыми отношениями с Кришной, будучи его близким, сокровенным, преданным. И поэтому Кришна также испытывал особые чувства к Арджуне, и потому помогал ему всячески. One of the tricks which Krishna did to help Arjuna took place after Abhimanyu had been killed in battle. Abhimanyu was the son of Arjuna. Один из трюков, с помощью которым воспользовался Кришна, помогая Арджуне, была одна ситуация, по которой произошла после убийства Абхиманью. Абхиманью был сыном Арджуны. So Abhimanyu was a young man, just still a youth, but he went to battle and somehow he got trapped in a formation of the Kauravas. He got in, he was able to break through the formation of the Kauravas, but he didn't know how to get out, and it ended up in him being defeated and killed. Абхиманью был совсем молод, он был юноша еще, но тем не менее принял участие в битве. Он был хороший воин, но кауравы создали определенное построение на поле битвы. И в это построение Абхиманью мог войти, но не знал, как выйти из этого построения. И в итоге он потерпел поражение и был убит. So Arjuna blamed the death of Abhimanyu on Jayadratha, because Jayadratha had kept the Pandavas away. The Pandavas wanted to come and help Abhimanyu,
But this Jayadratha had a benediction that he could defeat the Pandavas, he could keep them at bay. So Arjuna vowed that he was going to kill Jayadratha the next day out of retaliation for the death of Abhimanyu. И одним из главных виновников смерти Абхиманью был Джайадратха, поскольку Джайадратха удерживал с помощью своей силы пандавов на расстоянии от Абхиманью, и пандавы не смогли помочь Абхиманью ничем. У Джайадратхи была такая способность, была такая возможность сделать это, и он воспользовался им. Абхиманью был убит, и Арджуна поклялся отомстить Джайадратхе, убив его на следующий день. Он сказал: я убью его на следующий день. So the army of Duryodhana, they knew that Arjuna had made this vow that the next day he's going to kill Jayadratha. So they all made special efforts to protect Jayadratha so that he didn't get killed. And in that way Arjuna would not be able to keep his vow and he would have to give up his own life. Армия Дурьёданы знала об этом обете или клятве, которую дал Арджуна, и они предприняли максимум усилий для того, чтобы сохранить жизнь Джайадратхи, надеясь на то, что если Арджуна не сможет выполнить свою клятву, тогда он должен будет расстаться с жизнью вследствие. In this way, the next day the battle went on and it was getting later and later, and Arjuna was not able to get anywhere near Jayadratha to fight him and kill him because he was so well protected by the army of Duryodhana. И Арджуна собрался силами и начал бой против Джайадратхи, или пытался это сделать, но это было сложно сделать, так как армия Кауравов максимально защитила Джайадратху от поражения. So they were fighting and the day was passing and it was getting later, and finally it appeared that the sun had set and everyone stopped fighting. И день уже заканчивался, стало слишком поздно, уже стали появляться признаки заката солнца, и в этот период обычно битва останавливалась, соответственно, с правилами ведения боя. And people, the Kauravas were thinking, we're successful, we've protected Jayadratha, Arjuna will have to give up his life. Армия Кауравов ликовала, надеясь на то, что Арджуне так и не удалось убить Джайадратху, а значит Арджуна из-за того, что не выполнил клятву, теперь расстанется с жизнью. But then suddenly the sun reappeared. Everyone thought the sun had set, but by the arrangement of Krishna, the sun reappeared. And Krishna quickly turned to Arjuna and said, now kill him, Arjuna. And Arjuna did. И как неожиданно, хотя все видели, что солнце уже село, неожиданно солнце взошло заново над горизонтом, и в этот момент Кришна подвел колесницу Арджуны к нужному месту и сказал: все, Арджуна, давай, ты должен убить Джайадратху. И Арджуна сделал это. Another trick of Lord Krishna came about. The grandfather Bhishma was being criticized by Duryodhana. Duryodhana was telling grandfather Bhishma, you're partial to the Pandavas, you're not even trying to kill them. I don't think you're even trying to fight properly. And grandfather Bhishma got very angry and said, all right, tomorrow I will kill these 5 arrows. I'm taking these 5 arrows, I will kill the 5 Pandavas with these arrows tomorrow. Следующий трюк или маневр, который сделал Кришна для пандав, произошел в связи с ситуацией, когда Бишму упрекнул Дурьёдана. Дурьёдана сказал, что ты, Бишма, на самом деле предвзято относишься к пандавам, ты очень к ним неравнодушен, относишься по-особому, выделяешь их, и поэтому ты не сражаешься в полную мощь.
Бишму задели это слова, он сказал, я возьму 5 стрел, и после чего и завтра я этими 5 стрелами убью 5 пандавов. So it happened that Lord Krishna, he could understand about this, so there was a dealing between Bhishma that he promised that if you want anything from me, you can simply ask and I'll give you whatever you want. So Lord Krishna came before grandfather Bhishma and he told him, I want those 5 arrows that you have, give them to me. Кришна знал об этой клятве Бишмадева, и он служил ему, удовлетворил его, на что Бишмадев сказал, я готов выполнить любое твое желание, какое ты хочешь. И Кришна тут же сказал, хорошо, пожалуйста, отдай мне эти 5 стрел, которые ты приготовил. And grandfather Bhishma had to keep his word, and he had to give those arrows away to Lord Krishna. And he understood this is the trickery of Krishna. And he knew my heart. He knew I was going to kill the Pandavas with these arrows, and so he came to get my arrows. Бишмадева тут же понял, что это была уловка Кришны, что он знал сердце Бишмы, знал, что тот собирается делать, потому пришел и так или иначе выманил эти 5 стрел у Бишмы. So then another trickery came about with the Drona. The Drona was fighting so ferociously and so expertly, nobody could defeat him. And the Pandavas were bewildered. They thought, how are we ever going to kill him? He's so powerful, we cannot defeat him. He's our guru. Следующая уловка Кришны связана с личностью Дроны. Дрона был очень экспертным и отважным воином, который сражался столь неистово и совершенно, что никто его не мог победить. И пандавы были изумлены и сбиты с толку, как же его можно победить, мало того, что наш гуру так еще и настолько совершенен. So Lord Krishna told them, tell Drona that his son Ashwatthama is dead. And he told Yudhisthira that you're known to be very honest. So you tell him that his son is dead, then he'll believe you. Тогда Кришна дал совет пандавам, чтобы они сказали, объявили, что сын Дроны Ашватхама убит. Более того, Кришна попросил Юдхиштхиру об этом, поскольку Юдхиштхира самый честный, то Кришна сказал, Юдхиштхира, ты должен сказать, и только тебе поверит Дрона. But Maharaj Yudhisthira had never told a lie. He didn't want to tell that. He said, I'm not going to lie. That's not dharma. I'm not going to break my religious principles. После этой просьбы Юдхиштхира заволновался, он никогда не лгал, и поэтому он сказал, это против дхармы, это нарушает религиозный принцип честности. So Lord Krishna then said to him, then, just a minute, there's one elephant here, his name is Ashwatthama. We'll kill this elephant, and then we'll just tell him, Ashwatthama, we won't tell him it's the elephant, we'll just tell him, Ashwatthama's dead. На что Кришна ответил, хорошо, здесь у нас в войске есть слон, его зовут Ашватхама, он убит, поэтому ты должен сказать, Ашватхама убит. Речь шла о слоне. So this way they told Drona Ashwatthama is dead, and when he heard that he thought it was his son. So he stopped fighting and he sat down and went into trance, went into meditation. At that time he was killed. После того, как Дрона услышал о том, что Юдхиштхира объявил Ашватхама убит, Дрона прекратил сражение, думая, что потерял сына, сел в медитации, после этого его убили. And we even saw Lord Krishna break his promise in order to save the life of Arjuna.
Также Кришна нарушил свое обещание однажды ради того, чтобы спасти жизнь Арджуны. Arjuna's chariot had got stuck in the mud, and Bhishma was coming to kill Arjuna. So our Lord Krishna saw the danger, and he took the chariot wheel from the chariot and came running towards Bhishma to protect Arjuna, to attack Bhishma. Произошла ситуация, когда колесница Арджуны застряла в грязи, и он не мог должным образом сражаться. Бхишма все сильнее и сильнее атаковал Арджуну, и был риск его жизни. Тогда Кришна, несмотря на свое обещание, защитил Арджуну от Бхишмы. So we see Lord Krishna doing many different tricks in the course of the battle of Kurukshetra, just to benefit his devotees, and particularly to benefit Arjuna. Таким образом, мы видим, к скольким уловкам прибегал Кришна в ходе битвы на Курукшетре для того, чтобы защитить пандав, в частности, чтобы защитить ради блага Арджуны. Because Arjuna is a devotee, and Krishna has promised, Kuntiya pratijanihi nami bhakta pranashati. Lord Krishna is there to protect his devotee. Поскольку Арджуна — это преданный, а Кришна сам особо относится к преданным, о чем говорит в Бхагавад-гите, Каунтея пратиджанихи нами бхакта пранашати, преданный не погибает по воле Кришны. So Lord Krishna doesn't allow any anxiety for his devotees. Prabhupada said that is the way of devotional service to Krishna. Поэтому Шрила Прабхупада заканчивает комментарий, что Арджуна был любящим преданным Господа, поэтому Господь сам осуществил все это, чтобы Арджуне не пришлось ни о чем беспокоиться. Таков путь преданного служения Господу. Lord Krishna is Bhaktavatsala. He reciprocates with the devotion. He doesn't reciprocate with the gyan or with the karma, but he reciprocates with the devotion. Кришна — это Бхактаватсала, он отвечает на любовь преданных. Он не отвечает на гьяну или карму, он отвечает на бхакти. And Arjuna describes to Maharaj Yudhisthira how Krishna reciprocated, that he withdrew, he reduced the duration of life of those people fighting against the Pandavas. Здесь, в этом стихе, Арджуна описывает Махараджи Юдхиштхире, как отвечает Кришна. Именно он, говорит Арджуна, сократил жизнь каждого на поле битвы, кто сражался против пандавов. Anyone can, Lord Krishna is in the heart of all living entities, so he can end the life, or he can reduce the life, or he can extend the life as he likes. Господь Кришна находится в сердце каждого живого существа, и он может либо сократить, либо увеличить жизнь живого существа в соответствии с тем, как ему заблагорассудится. He doesn't need to fight anyone. He's just in the heart of everyone. He can do anything with them. He can end their life at any moment. Верховный Господь находится прямо в сердце живого существа, поэтому ему даже не нужно ни с кем сражаться, он может прямо из сердца сократить жизнь любого, кого необходимо. As we often say, we live by the grace of Krishna. If Krishna wants to kill someone, no one can save him. And if Krishna wants someone to live, nobody can kill him. Как мы часто говорим такую поговорку, что мы живем по милости Кришны. Если Кришна хочет кого-то убить, никто его не сможет защитить. Если Кришна кого-то захочет защитить, никто его не сможет убить. So in this particular case, we see Lord Krishna reducing the life of all the army who are fighting against Lord Krishna, against Arjuna, against his devotees, the Pandavas. Lord Krishna is reducing their life. А в данном конкретном случае, как мы видим из текста, Кришна сократил жизнь всех тех, кто сражался против пандав.
And then not only does he can he reduce the duration of life, he can take away the intelligence. So Arjuna mentions to Maharaj Yudhisthira how Krishna took away the speculative power and the strength of enthusiasm. All of these things which are so important in battle, they were taken away by Lord Krishna. Кроме этого, Арджуна добавляет, рассказывая Махараджи Юдхиштхире, что Кришна не только сократил жизнь каждого, но еще и лишил каждого способности размышлять и бодрости духа. А это важная составляющая в битве. If an army doesn't have enthusiasm to go out into battle, then it will be very difficult for them to be victorious. Если у армии не будет духа энтузиазма в сражении, то о какой победе может идти речь? And the people fighting also have to be intelligent. They have to be thinking what the enemy are doing. They have to make good, proper use of their intelligence to fight. Кроме того, в битве очень важна способность тактически размышлять, разум, что замышляет противник, как нам действовать правильным образом, без этого никуда. And Lord Krishna, because he's there in the heart of everyone, as a super soul, he can take away that power to understand the future and to speculate about what's going to happen. He takes that power away. И поскольку Верховный Господь находится в сердце каждого душа, Он забрал эту способность размышлять, планировать, обдумывать. Это все испарилось у противника. The super soul is described in Bhagavad Gita as being Upadrasta and Anumanta, that he's the overseer and the permitter of activities. This is Lord Krishna, who is the super soul. His expansion as the Paramatma oversees and permits different activities. В Бхагавад-гите упоминается две главных функции сфер души – Упадрашта и Ануманта – наблюдать и дозволять. И Верховный Господь, будучи экспансией сфер души или Параматмы, Он применил вот эти свои способности Упадрашта и Ануманта – наблюдать и дозволять взаимодействие с армией противника. So as a permitter, he can allow a living entity to do something, and he can take away the power to do something as he likes. Как наблюдающий, дозволяющий, Верховный Господь либо позволяет что-то живым существам, либо забирает эту способность. He arranges sometimes for people to do wonderful activities far beyond their normal capabilities. Иногда Верховный Господь дает живым существам потрясающие способности, которые выходят за пределы обычных возможностей. And sometimes it happens that people who are very qualified to do something completely fail and make a complete mess of their activities. А иногда случается так, что люди очень опытные и экспертные терпят поражение, фиаско в какой-то ситуации, с какой-то деятельности, в которой они могли сделать очень много. Just like after Lord Krishna departed from the world, Arjuna was taking care of Lord Krishna's queens. But at that time, he was attacked by some cowherd people, and they defeated Arjuna and took away Krishna's wives. Как, например, после того, как Кришна ушел из этого мира, Арджуне было поручено охранять царевин Кришны. И в какой-то момент какие-то пастухи победили Арджуну и убили царевин Кришны. So, by the grace of Krishna, you can perform wonderful activities. And by the grace of Krishna, you may be completely helpless and be able to do nothing. По милости Кришны
мы можем совершить какую-то великую деятельность, а в другой момент, по милости Кришны, мы становимся совершенно беспомощными и ничего не можем поделать. In the 10th chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna is describing his vibhutis, and he describes that I am ability in man. So our ability to do something comes from Krishna. В 10 главе Бхагавад-гиты Господь Кришна описывает свои различные вибхути, проявления. И одной из его вибхути является способность в человеке. Эта способность как раз приходит к нам от Кришны. And we see how Lord Krishna encouraged Arjuna to understand like this. He tells Arjuna, Nimitta matra bhava savyasachin. Just become an instrument in my service. Далее, после описания этого, там же в Бхагавад-гите, Господь Кришна вдохновляет Арджуну, говоря, «Нимитта матра бхава самьясачин, стань инструментом в моем служении». Everything is done by the grace of Krishna. We are not the doer. We are simply the instrument in his service. Все происходит по милости Кришны. Мы не исполнители, мы всего лишь инструменты в служении Кришны. So in this way, Maharaj Yudhishthira is hearing from Arjuna. Arjuna has understood his total dependence on Lord Krishna. Итак, Махараджа Юдхиштхира слушает все это от Арджуны, а Арджуна осознает свою полную зависимость от Кришны. And Arjuna has also understood that without Lord Krishna there, he can do nothing, that he's helpless. But when Krishna is there, he can do the impossible. И Арджуна понимает также, что без Господа Кришны здесь ничего не будет происходить. Без Кришны все это будет невозможно. Prabhupada, of course, taught us impossible is a word in the Fool's Dictionary. Также Шрила Прабхупада учит нас такому важному моменту, что невозможно слово из лексикона дураков. When one has full faith in both Krishna and Guru, then he can perform any activity. There's no limit. Потому что для того, кто имеет полную веру в Гуру и Кришну, нет ничего невозможного. But when one doesn't have faith, then it will be very difficult to do anything. Но для того, у кого нет такой веры, будет очень сложно сделать что-либо значимое. Even though materially you may be qualified, but if you come and try to use your material skills in the service of Krishna without faith, you won't do very well. Даже если материальные способности пытаться задействовать в служении без веры, то не будет получаться хорошо, должным образом. I remember one time there was this one man. He was a salesman, and he was selling books, karmi books, door to door. And we all thought, wow, if he became a devotee, he could distribute so many books. Я помню, я знал одного человека, который был продавцом. И он продавал обычные кармические книги от двери к двери и делал это очень успешно. И преданные думали, ого, а если бы он был преданным, как бы он здорово мог распространять книги Прабхупады. So, when he became a devotee, he started trying to sell books, but he couldn't do anything. Hardly he could sell a book. He had no result at all. We were all surprised. We were thinking he was going to do so big, but he just couldn't do it. He didn't have the spiritual potency.
Но так уж случилось, что он стал преданным. И когда он стал преданным, он не мог распространять книги. Уже он не показывал хорошего результата. И мы были очень удивлены, как же так? Мы думали, что он будет распространять книги замечательным образом, как он это делал в обычной жизни. Но у него не было духовного шакти, духовной энергии. I remember there was one time this devotee was going to the airport to distribute books, and usually he would always go to the airport wearing karmic clothes with a wig on and distribute books. But one day, somehow he had to go to the airport in a dhoti and a shaved head. Я помню, что один преданный распространял книги в аэропорту, и он приходил туда же, где мы распространяли, был всегда в кармической одежде. Но однажды он пришел в духовоти и с обритой головой. But he had faith in Krishna and Guru, and he thought somehow I have to do it today, and he just went out and he did really great, distributing books in a dhoti with a shaved head. И он подумал, что насколько велик Кришна, насколько Кришна стоит за всем этим, и поэтому он вдохновился распространять книги в дхоти с обритой головой. So we can see Krishna doing things for the devotee. When the devotee really surrenders, Krishna takes over, he empowers. Можно видеть таким образом, как Кришна дает все необходимое своему преданному, если преданный предается Кришне. And that's what happened to Arjuna. Because he was so surrendered to Krishna, he could perform wonderful things. И то же случилось с Арджуной, поскольку Арджуна был предан Господу Кришне, он мог совершать удивительные деяния. And Arjuna sees how Krishna had helped him so much. So Arjuna is giving the credit to Krishna. И Арджуна видел также, что Кришна делает так много для него, и испытывал огромную благодарность Кришне. That is the mood of the devotee. Always give the credit to Krishna. On our own, we can do nothing. Это настроение преданного. Всю благодарность за результат он отдает Кришне, а не считает себя нисколько в этом участвующим. All right, we'll stop here today. Ask if there's any question. На этом мы сегодня остановимся. Может быть, есть какие-то вопросы. I see one question in the chat. Следующее Маджиран говорит. Итак, Нитай Патни Давидаси. Харе Кришна, спасибо за лекцию. Почему преданный иногда теряет веру и предается майе? Он не выдержал какие-то препятствия или это совершение оскорбления аппарата? The question from Mataji Nitai Patni. Thank you for your class. And my question, why devotee sometimes lost his faith and fall down into Maya? Does it mean that he cannot pass the exam, or this may be some apparatus? Yes, it might be due to aparad, it might be due to offences, it might be simply due to his own neglect, weakness in sadhana. Это может быть слабость человека, это могут быть аппаратки, это может быть слабость его садханы, его практики духовной. Certainly Krishna tests, and we have to expect, Krishna is going to test us. Sometimes he'll put us into difficulties, he'll take everything away from us. Конечно же, Кришна испытывает, он дает испытания, смотрит, он ожидает, пройдем мы его или нет, оставим ли все мы. И иногда он забирает у преданного все. So at that time, we have to just simply surrender to Krishna. Поэтому в это время нужно предаваться Кришне. We cannot expect
there will not be difficulties. There will be difficulties in life. Мы не можем ожидать, что у нас никогда не будет трудностей. Трудности в нашей жизни будут. And we cannot expect that every time and everything will be successful. There will be failures. There will be problems. Мы не можем ожидать также, что всегда в нашей жизни все будет гладко и успешно. Будут падения, будут поражения. But the problems are good for us. They help us to become stronger in Krishna consciousness. Но эти проблемы благоприятны для нас, поскольку делают нас сильнее в сознании Кришны. Krishna wants to see how much trouble we're willing to undergo for his service. Кришна желает знать, через какие трудности мы готовы пройти ради преданного служения. Okay? Next question. Матаджи Раджарани. Матаджи Раджарани, пожалуйста. Да, Харе Кришна, Гуру Махарадж. Примите мои поклоны, преданные тоже Харе Кришна. Гуру Махарадж, спасибо вам за лекцию. Очень вдохновляет. Вы частично ответили, может быть, уже на мой вопрос. Приведите, пожалуйста. Thank you, Guru Maharaj, for a class. It's very inspiring for me. And partially, you already answer on my question, but I want to continue my question. Это меня мучает уже несколько дней. То есть получается, что я не вижу того, что шастру можно в полной ее мере применить сейчас в этом материальном мире. I have one question, or maybe some problem in my mind. Several days I think about it. I see in my mind how I cannot understand that we can utilize Shastra's words in our life 100% fully. Это касается непосредственно славы святого имени и нашего вайшнавского вида. Слава святого имени чего еще? Нашего вайшнавского вида. This is regarding the glory of holy name, and also it's regarding of our Vaishnava feature. I mean external. Я затрону тему такую, как, например, пища жизни, да, они все-таки скрывают, что они сознание Кришны, также распространяя просад нету славы святого имени, и преданные сами тоже как бы с пищей жизни, и мы сами, вайшнавы, нигде не ходим в вайшнавских одеждах практически. Мы не берем тилоку и боимся предстать перед обществом в таком виде, потому что нас не примут. I very often several days think about, for example, Food for Life project in our city. For example, devotees never said other people, mundane people, that this is prasadam, that this is a special meal offered to the Lord. They hint this. Also, they never glorify the holy name. And the devotees mainly wear not Vaishnava clothes and not wear tilak. Usually devotees afraid show to external society our Vaishnava style. И это потому, что мир боится нас. То есть если я приду устраиваться куда-то на работу, то есть это мой опыт. Меня боятся как с тилокой, да, человека. И получается, я должна себя прятать как преданного, чтобы никто не увидел, не дай Бог, чтобы не увидели, что я предана. И у меня вот из-за этого теперь получаются решения состыковки, война и паника. Так как жить тогда? Шрила Прабхупада, Господь Читания говорит, несите, вы говорите как вайшнавы. Но мы выходим в мир, а мир говорит, вы что, мы боимся вас, мы боимся, что вы повлияете на общество. Ну, вот, Гуру Махарадж, вы сейчас вдохновили Арджуной, да, что Кришна поможет. Вот, можете объяснить эту ситуацию? Спасибо, Харе Кришна. And I see how, for example, I may come to some place for getting the job,
for example, with a tilak, with some Vaishnava style, and the world is afraid of us. The external society said, who are you? So strange style, we're afraid of you. And I cannot understand what should we do. Lord Chaitanya said, carry this mission. Srila Prabhupada said, go everywhere and carry this mission. So now you inspired us, Guru Maharaj, by example of Arjuna. And maybe you can explain this movement regarding everything what I say you now. Well, I think the food distribution program which you're doing is not spiritual. It's a material activity. You're not chanting Hare Krishna. You're not telling people it's prasadam. It's simply a mundane welfare program, food distribution. Я предполагаю, что вот эта программа или проект распространения пищи достаточно материальная деятельность, если там нет распространения святого имени, если ничего не говорится про просад, то это просто может классифицироваться как мирская благотворительная деятельность. I don't know if it's going to be helpful to you in the future. I don't know how much it's going to help you to get public opinion in your favor. Я не знаю, конечно, как это может помочь вам в будущем, и не знаю, как изменить мнение обычного общества в вашу пользу. And regarding, going for a job with Tilak, yes, it will be difficult. Better you make your own business, make your own shop. Don't go and work for karmi people who don't like devotees. Start up your own business. Make your own restaurant, or open your own shop and sell your things. Don't be dependent on karmis to give you work. Что касается устраиваться на работу, да, это может быть сложно. Поэтому я рекомендую просто открывать свой бизнес, начинать свой проект, открывать свой магазин, продавать свои товары. Не нужно устраиваться на работу, кормить тем, кто не любит преданных. Не нужно зависеть от их мнения и попадать в зависимость к ним. Лучше открыть что-то свое и делать свое дело. You have to be a little adventurous. Can't expect people like non-devotees and materialistic people to accept you and give you employment. Better you make your own business. Поэтому где-то, может быть, нужно немножко быть таким рисковым, где-то, может быть, какой-то не бояться какого-то проекта, сделать что-то свое, независимое от мирских людей. Next question. Yeah. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Next question. Матаджи Карпура Манджари написала в чат. Да? Хорошо. Хари Кришна, примите, пожалуйста, поклоны вашей святейшества, слава Шри Прабхупаде, спасибо большое за лекцию. Считается ли выполнением наставления Кришны в 8 главе думать обо мне, выполнять свой долг, механическое повторение святого имени, когда сложно думать о Кришне, быть сосредоточенным на его имени в воспринимании ситуации? Имеется в виду не джапа медитация, а дополнительное повторение святых имен в течение дня? And the question from Mataji Karpura Manjari. Hare Krishna. Your Holiness, thank you so much for a nice class. My question is, should we following the instruction of Krishna in 8th chapter of Bhagavad Gita, when Krishna said, you just tasmat sarveshu kalishu mamanus narayuhyacha, you just work and think about me, or do your responsibilities and think about me. So
if we mechanically chanting holy name in some external situation, she means not japa, but extra rounds of chanting holy name. So should we follow thus Krishna instruction if in some external situation we mechanically are chanting holy name when we cannot concentrate our mind on Krishna? Yes, yeah, we should chant. You should try to, Lord Chaitanya says, Kirtaniya Sadahari. You should always chant. Now, you may not always be chanting on your beads, but still you can be chanting, you can be singing some kirtan, you can be just singing to yourself and singing a little loud even. You know, as you're working, as you're walking, as you're moving, you can be chanting and singing. In that way we can keep ourselves fixed on Krishna and remembering Krishna. And that's what Krishna says. And we see Arjuna, he was told his service was to fight. You know, Arjuna was meant to go out and fight. So what is our situation? Our situation is also to remember Krishna, to do our work, to do our duty, do whatever responsibilities we have. Don't be lazy, don't be neglectful, and remember Krishna at the same time. Да, мы должны продолжать повторять. Господь Чайтанья сказал «Киртанья Садахари». Необходимо все время повторять Святое Имя, необходимо все время воспевать так или иначе. То есть мы воспеваем Святое Имя. Можно не на четках воспевать, достаточно просто воспевать Святые Имена, когда мы работаем, когда мы двигаемся, когда мы идем куда-либо. Воспевать можно про себя, имеется в виду в полголоса, практически шепотом, либо чуть громче. Воспевать можно громко, тихо. Это и будет нашим памятованием о Кришне в течение дня, пока мы выполняем свои обязанности. Мы можем посмотреть на пример Арджуны, на поле битвы. Ему не было другой ситуации, кроме как сражаться. И в нашей ситуации мы тоже не должны быть ленивыми, не должны быть как сказать, безответственными. Мы должны выполнять все, что необходимо, но при этом повторять Святое Имя и помнить так о Кришне. There's a nice example of this. Srila Prabhupada was in immigration. He had to get immigration status to come into the USA, and he was being interviewed by an immigration officer who was a young woman. And Prabhupada noticed that the young woman was, you know, an attractive young woman, very, you know, well dressed and made up. And the woman was here asking Prabhupada about Krishna consciousness. So Prabhupada was telling her how we have to work and at the same time remember Krishna. So she thought, oh, it must be very difficult. Srila Prabhupada answered and You could not hear, huh? Or it was too much? Only few words in the end of your sentence. First part I clearly heard. So you got the beginning? Yes. I got the beginning about young woman in the immigration office, but I lost a few words after that. She was well dressed, she was made up, and she asked Prabhupada about Krishna consciousness. And then that Prabhupada was telling her how we have to remember Krishna and do our duty. We have to work. So she thought it must be very difficult. Очень хороший пример привел Шрила Прабхупада, когда он, будучи в иммиграционном офисе, когда он въезжал в Америку, ехал на территорию США, он общался там с
с одной девушкой на таможне. Это была молодая девушка, она привлекательная, была хорошо одетая, с макияжем. И она задала вопросы, как осознание Кришны. И Шрила Прабхупада приводил пример о том, как постоянно помнить о Кришне, выполняя при этом свои обязанности. И она думала, что это очень трудно делать. So Prabhupada said to her, he said, well, just like you're working, but at the same time you dress yourself very nicely, you're well made up, you know, you're an attractive woman, you remember to to keep your hair nice and to dress nicely, but at the same time you're working. И Шрила Прабхупада привел очень интересный пример. Он сказал, так же, как вы, молодая девушка, следите за собой, несмотря на то, что вы ходите каждый день на работу, вы следите, чтобы у вас была прическа, чтобы у вас ногти были, чтобы вы были хорошо одеты, чтобы вы были привлекательны, макияж. И в то же самое время вы ходите на работу. Вот точно так же делает преданный. So in the same way, a devotee also works, does his job, does his duty, but at the same time also he remembers Krishna. Также преданный выполняет свои обязанности, он помнит, он очень хорошо выполняет и в то же самое время не забывает думать о Кришне. Okay? Я надеюсь, это понятно. Да, большое спасибо, понятно. Yes, it's clear. Thank you very much. Следующий вопрос. Владимир Давидаси. Ваш. Потом вам Шидхара говорит. Так, вопрос в чате, насколько я понимаю. Вы прочитаете иначе? Да, слышно? Да. Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, все преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Спасибо вам большое за лекцию. У меня два вопроса. Первый, как понять, сильная или слабая моя садхана? The question from Hladini Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj, thank you for your class. I have two questions. First question, how can I understand my sadhana, weak or strong? How can I understand if my sadhana is weak or strong? Yeah. Well, if it's strong, then you'll do your sadhana every day without fail, no matter what, heat or cold, no matter fasting or not fasting, no matter sick or healthy, you do your sadhana. Садхана сильная, если независимо от обстоятельств человек ее выполняет, ну, касательно жара или холод, что бы ни происходило, человек не устает. And if your sadhana is weak, then any old excuse, you'll use anything to not do your sadhana. Слабая садхана означает, что вы используете любой предлог, чтобы не выполнять садхану. Oh, I have a headache today, I'm not going to chant. Oh, it's too much. No, I can't go to the temple today, I have a headache. О, у меня болит голова, я сегодня не буду воспевать, и в храм я сегодня не пойду из-за головной боли. Oh, I feel so depressed today, no, I'm not going to do any sadhana. О, у меня сегодня дикая депрессия, поэтому я сегодня буду выполнять мою мистику. Oh, there's so many others there, they doing sadhana, why do I need to do it? О, сколько много препятствий, чтобы делать садхану, почему я должен ее делать? Это понятно? Да, спасибо большое. И второй вопрос такой. Второй вопрос такой. Что имел в виду Шрила Прабхупада в комментарии к стихам Бхагавад-гиты 1.37-38? Лишний смайлик. Обязательства связывают человека только в том случае, если их выполнение приносит благо, а иначе он имеет полное право отказаться от них. Спасибо. Thank you very much for your answer on my first question. And my second question is, what does mean Srila Prabhupada in his purport in Bhagavad Gita
first chapter, text 37-38, just quotation. Obligation is actually only What? I'm not hearing you. why. Voice is breaking. Second question of Hladini Mataji. What does mean Srila Prabhupada in his purport in Bhagavad Gita, first chapter, text now? Obligation is actually binding when the effect is good. But when the effect is otherwise, then no one can be bound. What does he mean? What is binding? Obligation is actually binding, but when the effect is otherwise, then no one can be bound. When the I have to hear it again. This is part of purport. Chapter 1, text 9. Text 37-38. Oh, 37-38. Oh, okay. Yes, 37-38. Uh-huh. The end of purport, the final sentence, not final, one before final sentence. Obligation is actually binding when the effect is good. But when the effect is otherwise, then no one can be bound. What does Srila Prabhupada mean by this? Well, you judge by the result. If you got some good result, then yeah, you're getting good result. Why you change anything? The effect is binding, so you carry on doing it. No, it's something, and if you're not getting a good result, you're not getting things nice, then you naturally want to give up. Означает, что если человек выполняет то, что приносит благо, то зачем от этого отказываться? Это значит, что если что-то дает очевидное благо, то этим не следует пренебрегать. I have to get the book out and look at the text and read more fully. What is that big purport, is it? Sentences. Yeah, what's Prabhupada talking about before that? What is being discussed? Refuse to battle or gamble when he is so invited. Had been challenged. In this connection, Arjuna considered that the other party might be blind to the effects of such a challenge. Arjuna, however, could see the evil consequences and could not accept the challenge. Obligation is actually binding when the effect is good. But when the effect is otherwise, then no one can be bound. Considering these pros and cons, Arjuna decided not to fight. The end of purport. Okay. So, yeah, Arjuna decided not to fight. He considered, the gambling and fighting, the business of the Kshatriya, didn't think that any good could come of it.
So he wanted to give it up. He didn't want to take part. Thought there's no good purpose going to be achieved from it. So why he should take part in it? Арджуна рассуждал, что это может не привести ни к чему хорошему. И в итоге это все благо от связано с азартной игрой, следующими событиями, связанными с битвой. Поэтому он, размышляя над тем этим, посчитал, что не стоит ввязываться в битву. Ну вот так. Next question, Raj. Yeah. Вамшидара Прабhu, please. Вамшидара Прабhu, пожалуйста. Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Спасибо большое за лекцию, что находите время. Такой вопрос, как постоянно осознавать, что нашей целью является развить любовь к Кришне, постоянно памятовать об этом, постоянно медитировать, как это держать в фокусе. Хари Кришна, мои поклоны. Вамшидара Прабhu, как держать в фокусе, что мы преданные, или как? Что не понял. Но как постоянно памятовать, что наша цель — это развить любовь к Кришне? То есть постоянно медитировать на эту цель, как вот постоянно ее держать в фокусе ежесекундно, ежеминутно, то есть все время. Hari Krishna, the question from Vamshidara Prabhu. He's one of our organizers. Thank you, Guru Maharaj, that you find the time to give class for all of us. My question, how constantly keep in our mind our goal in spiritual path, developing pure love to Krishna? How concentrate mind always on this goal? Well, it depends on time and circumstances, what you're doing. Это зависит от времени и обстоятельств, смотря что вы делаете. Just like Arjuna is fighting the battle, he's not going to be just sitting meditating on Krishna. He's got to go out there and fight, right? He's got the enemy coming at him with weapons and he has to defend himself and he has to retaliate, fight back. He has to think what weapons to use and when, how to apply them. Нужно применять все возможности в нашем служении, чтобы достичь этого. Нужно постоянно искать возможности для того, чтобы эта цель сохранялась. So you can't just simply say, oh, I'm always thinking of Krishna, and you don't do any service. If you're thinking of Krishna, then you will want to do service, active service. Not just simply sit and think of Krishna, but actually get up and do something for Krishna. Человек преданный должен постоянно искать возможность служить Кришне, не думать, что я теперь постоянно думаю о Кришне, мне нужно делать никакого служения. Наоборот, если мы постоянно думаем о Кришне, мы хотим совершать служение, мы жаждем его делать. Не просто сидим и думаем о Кришне, а мы встаем и делаем что-то для Кришны. Okay? Это понятно? You want a wife who just simply... Спасибо большое. You want a wife who just sits at home and said, oh, I'm just thinking how much I love my husband. And she never cooks, and she never cleans, and she never takes care of anything in the house, and she just thinks, I'm just simply thinking how much I love my husband. Хотели бы вы себе такую жену, которая просто сидит дома весь день напролет и думает, боже мой, как я люблю своего мужа. Он не делает ничего, никто для него не убирает,
помогает, не делает что-то в доме или что-то еще, а просто целый день напролет сидит и думает: Боже мой, как же я люблю его, мужа и думаю. Okay. Next question. И сейчас смотрю, читаю вопрос и отвечаю, чему Харе Кришна, еще раз Гуру Махарадж, мои поклоны. Примите смиренно. Еще хотела спросить, вы говорили как-то вот, да, что можно включать Бхакти Вайбхаву и Бхакти Шастры. Я хотела бы уточнить, на что именно делать акцент, когда мы обучаемся на этих курсах, и что нам это даст. Спасибо. Как вот в жизни. Спасибо. Sometimes stress the point that we should, or at least I should, study Bhakti Vaibhava course and Bhakti Shastra course. And my question is, what should I concentrate during studying these courses? You should concentrate on learning the philosophy and being able to quote Prabhupada and Krishna. На что следует делать упор при изучении курсов? Это на изучении философии, на основные моменты, чтобы была возможность цитировать Прабхупаду и Кришну в определенных ситуациях. You should be able to answer any question on the philosophy. Нужно изучить так, чтобы у вас была возможность ответить на любой философский вопрос в рамках. And you should support it with relevant quotes from the scriptures and from Prabhupada's pastimes. И чтобы в рамках ответа на эти вопросы удавалось найти соответствующую цитату из шастр или примеры из жизни Прабхупады. Okay. Ага, это понятно? Yes. Маджи Вадишачи, ваш вопрос? Пожалуйста. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Gurudev, my question is about Bhagavad Gita. In the first chapter of Bhagavad Gita, we see that Arjuna's fears came true in the Kali Yuga, because now we see the Varna Sankara, we see that street dharma is disturbed. So, what was the point in that case of the battle on the Kurukshetra? Because the result was like Arjuna said in the first chapter. Да, Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вот мой вопрос по Бхагавад-гите. Мы видим, что в первой главе все страхи Арджуны, которые он высказывал в Кали-югу, теперь оправдались. То есть мы видим Варна Самкару, это смешение Варн, нет чистых Варн. Мы видим, что, допустим, стрит-дхарма тоже разрушена, дхарма женщин. И в таком случае какой был, что за смысл был у битвы на Курукшетре? Потому что получается, что результат получился именно такой, какой Арджуна предсказывал в первой главе. No, I didn't get all the question. What was the point, Arjuna? Yes, sorry, Gurudev. Arjuna's fears in the chapter. Oh, it's fear about Varna Sankara. Yes. Yeah. Now this is realized in the Kali Yuga. Well, the point was that Arjuna was saying that if he did fight, it would be the cause of, if he did fight, it would be the cause of Varna Shankara. And Lord Krishna says, if you don't fight, that will be the cause of Varna Shankara. That was in the Bhagavad Gita. So Lord Krishna was bringing out the point to Arjuna that you should fight, and that will prevent Varna Shankara. And you're saying, well, there's Varna Shankara anyway. Yes, the Varna Shankara is coming, but it's not Arjuna. It's nothing to do with Arjuna. It's because of the degradation of the Kali Yuga. Идея в том, что вот этот ваш вопрос немножечко чуть-чуть не совпадает с тем, как было развитие событий при Арджуне. Арджуна беспокоился об этом, и Кришна как раз ему говорил, что если ты не будешь сражаться,
Вернее, Арджуна сам беспокоился о том, чтобы этого не произошло, но ваш вопрос говорит о том, что здесь и так она происходит, и она происходит не в связи с Арджуной, и его участием, не участием в битве, это так, как происходит общая деградация общества. So the Varna Sankara came, but it was delayed because Arjuna fought. If Arjuna hadn't have fought, then you would have had Varna Sankara immediately, beginning. Before the Kali Yuga even, Varna Sankara would have been there. But it came after Kali Yuga began. То те опасения Арджуна были до того, как Кали-юга вступила в свои права. Но сейчас все это происходит именно потому, что Кали-юга уже начал. Yeah, the degradation of the society was there. People were lazy, misguided. It's all predicted what was going to happen in Kali Yuga. It was nothing to do with Arjuna. Сейчас мы видим деградацию общества на лицо. Это все было предсказано. Люди сейчас ленивы, неудачливы, греховные. И это никак не пересекается с Арджуной. Okay. Thank you, Guru Maharaj. Хорошо. I think that's all the questions, right? Yes, Guru Maharaj. Okay, so There's no more question. we'll stop here. Thank you, Adridaran Prabhu. And thank all the Thank you, Guru devotees Maharaj. for the participation. Okay, so I hope you have a good Nrsimha Chaturdasi. Спасибо всем за участие, спасибо всем, кто пришел на лекцию. Надеюсь, что у вас будет замечательный праздник Нрsimha Chaturdasi. Srila Prabhupada ki jai. Go back to Vrinda ki. Jai. Jai. Hare Krishna.